чтоб жили люди и от белых стай, и от белых стай мир добрее стал. Пусть летят по небу лебеди над землей моей, над судьбой моей. Летите в светлый мир людей. Нафталин ФМ вместо рекорда. На дальней станции сойду, трава по пояс, и хорошо с былым наедине бродить в полях, ничем не беспокоясь. По васильковой синей тишине бродить в полях, ничем не беспокоясь. По васильковой синей тишине на дальней станции сойду. Запахнет медом живой воды, попью у журавля. Тут все мое, и мы отсюда родом. И васильки, и я, и тополя. Тут все мое, и мы отсюда родом. И васильки, и я, и тополя. На дальней станции сойду. Необходимо с высокой ветки в детство загляну. Ты мне опять позволь, мой край родимый, быть посвященным в эту тишину. Микрофон чек. Нормально. На дальней станции сойду, трава по пояс, зайду в траву, как в море босиком, и без меня обратный скорый поезд растает где-то в шуме городском, и без меня обратный скорый поезд растает где-то в шуме городском. Растает где-то в шуме городском.
Hello everybody, and I think I'll start right now. And we'll wait until some more people come in, but I'll kind of go over what's going to happen in this flight. Possibly maybe 2 flights today. So currently we are in Los Angeles, and we're going to Las Vegas because there's people online there. I think there's a tower, Los Angeles Tower, and maybe Center will come in later. Who knows? But anyways, today I will present to you the early stage CFM for FSlabs A320 from Blue Sky Star Simulations. All links below in the YouTube video and descriptions. The CFM pack has not yet came out, but I'll expect it in a few days or so. So mostly today we're just gonna be flying from inside the cockpit, so I'm not gonna show outside sounds for the engines, but inside sounds are pretty good too, so you'll get the picture. Let's see how many people speak English in the chat here. How many people speak Russian? So again, like I said, as usual, I will start in English, and if you have any questions in any language, Russian or English, I will answer it in corresponding language. That's pretty much. You can type something in French, perhaps too. Okay, so let's kind of go over what we got here. I'll just follow this recent flight. It's from Spirit, but anyways, we're flying Frontier with the CFM engines, and our flight plan will be Ocean 8 Meissen Quebec 5 arrival, and it looks like they have Las Vegas in West operations for 25. I'm sorry, it's already 26. 26 left and 26 right runways, but we'll see how it's gonna turn out. Okay, and just as you can see, the Ocean 8 departure. No specific weather on our way today. And as usual, I'll go to the sim brief and start from there. Make sure you guys see this correctly. Right, so it doesn't have the flight plan we want, so I'll just copy and paste it here. And possibly my sim brief is a little bit outdated, so we'll try this. It works. So it's just one cycle behind, pretty much. So it's valid, it's good. Let's see, and this flight was a 230 flight level 230. I think that's a bit low for us. We'll just take 290. For the passengers, let's see what it goes with auto. All right. Yeah, I can see that in the chat. Do you okay. 111 passengers on board. Let's do a little bit more. How about that?
How about that? Let's get a little bit heavier. Okay. Still same thing, huh? Okay. I wonder how many passengers you can fit in this low coaster. Because Frontier is a low coaster. I bet we can fit 145 or more, but we'll do with 145. Oh, my bad. That would be anytime. 502 is fine, and airline Frontier flight. Okay, that's better. And as usual, check it in Sky Vector to see what's going on here. Some convective outlook. Some stuff starting to form right there. Some convective activity at the sigma. It shouldn't be no factor for us. Other than that, it's all looking good to me. Here's our flight plan, pretty much. And I'll go ahead and file it right away to VetSim. Just fix this right here. Ocean 8, Pack 5, because we do have charts on board, of course. Full voice, it's good, and that stuff right here is something. My old home base, Midway. And there you go, it's filed. Get that going here. All right. How are you guys today? Whoever's watching. So it should be fun today. We'll be online. Hopefully there will be controllers online, ATC online, and if not, that's still fine. From Las Vegas, I don't know yet where we'll go. We'll decide over there, depending on the situation. Alright, I'll go ahead and get the aircraft connected. Down, wipers off, all idle, parking brake, flaps up, everything is good. Some ground chocks. That air explosion right there, I can show you how to make it. It's pretty much a blower self-test. You can go to menu here, options. I believe it's one of the pages here.
one of the options here. I forgot which one. So you can actually turn and off, on and off that blower test, the air explosions we had, and let it do its thing for a little bit. Self-test. Hey Colin, you haven't heard anything yet. It's all what you're hearing right now is default by FSlabs, pretty much. In this sound pack, we only changed the engines, of course, from cockpit, cabin, outside, external. Then there's other minor changes for systems, but none of it was heard just yet. But I will let know whenever it's going to be out there, so you can hear. Get that Christmas tree going on here. All looking good. All the checks. Usually it's oxygen mask test and everything, but it's not implemented here, at least in this version of aircraft. And GPWS test I'm not gonna do. It's gonna be loud and alright, so let's get that going here on our data. Aircraft status CFM 56, all correct. The active nav database is correct. Go initial. What did I do wrong? Sometimes these buttons, I haven't even looked. And our alternate is ONT. ONT. Cost index 47. 47. Flight level 290. Temperatures at cruise flight level are minus 30. Average. And the tropo is 530. Okay, before we do anything next, our plan 0 fuel weight is 1277.7, and our fuel on board is 13.5.
13.5 now. I'll get that taken care of. Okay. And we'll start boarding right away because it's gonna take some time. By that time we'll be done with our cockpit preparations and everything. We start boarding already. Good morning. Thank you. I wonder if I can make them a little bit lower in the volume here. Of course I can. Hello. Much like that. Hello. That's much better. All right. Okay, so. Oh, this is incorrect information right here for zero fuel weight, because you see that what happens is when you use GSX, it will start messing with these numbers and they grow as passengers are boarding. So I will fix this number later here as far as zero fuel weight and zero fuel weight center of gravity. So none of this information is correct here. I only can enter the whole left row, which is taxi, and that's included with APU run. It's 400 pounds. Trip time 3.3. Route reserve, it's this at 1.4. Alternate. Oh, okay, no wonder. And that is Frontier Flight 502. Okay, so according to our alternate is 3.4 here. And +4 here. We're close by runway 25 right, so that what we will expect for departure. 25 right.
8. Meissen. And I will cross check right away. Yes, you're correct. This is A320 for V3 3.4 to be exact. V4, who knows when it's going to come out, like I said, because you know FSlabs are really doing precise work, so they can be up to half a year or even more. So you never know. Plus V4, pre-power V4 itself is still kind of fresh. So at Extreme 87 Sim, hello, how are you? A lot of people ask me, like, what's going to be in V4 about the sounds from FSlabs. If the sounds will be fine, then I will be just happy. I mean the engine sounds. If I feel like they require changeover, then this version from V3 it will be compatible with V4, so for no cost. So pretty much all you have to do is just run installer and that's it. So if you buy V3 version, you're still covered for V4. And let's check out the Ocean 8 departure. There's 2 pages here. So it's an RNF departure, really easy. 25 right is climb heading 251 to 640, then climb direct to cross Docker at or below 3000. So 640 Docker at or below 2400, that's correct. And we have that correct here as well. Then on track 220 to cross Whaler at or below 5000. Then on depicted route to Ocean and initial altitude 17,000 unless ATC gives us otherwise, which it will. 4,500, then we will have to go back to this page. Docker, Whaler, Chef, PV, Holtz. Chef, PV, Holtz, Ocean. Holtz Ocean, then it would be Gale, above 15, Zoom, above 16. Yeah, it's well above there, so it's good. Gale, Zoom, Sebi, Play, and Arcus, Yella, Arcus, Yella, and then Meissen. So we got it all correct here. That's a transition fix for arrival as well. So 26 left for arrival, we'll expect for Quebec 5. Arrival, Meissen transition. And let's check out the Quebec 5. Quebec 5. It's pretty much standard, haven't changed
too much in these years, as far as I know. So okay, Meissen at 240. Have a constraint here. Okay. Clar's Skipper. These fixes are funny. Clar 13250. 13250. We have this constraint here. Skipper, no constraint. Get back at 13,000 with no speed restriction. Of course, to 5K. Ipumi, I don't know how to pronounce this fix. 11230 Nipso at 9. At 9, working good. Sunset 8210, Kimi 8210. That's both correct. Chips 8 at 170, and then Poker Prino. Poker Prino, and then up to our initial fix for ILS. Okay, so on the flight plan, all covered here. People still boarding. I'll just enter that altitude here for now, 17, unless we will get some otherwise information. That's pretty much as we can do for now, because we're waiting for the manifest, and might as well connect to online. Nobody's online. That's, oh no, well, Atis is online. SCT approach. That must be SoCal probably, right? SoCal approach 124.5. Let's check. Wow, these guys are early, because it's pretty much early in LA right now. Hopefully my mic is still good. Frontier Flight 502 radio check. Something must have been changed here. Just to talk. Check if I have audio at all. 88. 14,000 Canada. Temperature 24. 2.21. Altimeter 2978.
Simultaneous ILS approach is in progress. Runways 24 right and 25 left. On exit, the visual approach will be provided. Simultaneous visual approaches to the runways are in progress. Parallel approach is in progress between Los Angeles and Auckland airports. I know how to Simultaneous fix instrument that. departures in progress. Runways 24 and 25. Notices to airmen. West helipad closed. Advise on initial contact. You'll have information pop up. So we got audio here. Let's check if this guy's online, if he reads me at all. Frontier Flight 502 radio check. Oh, okay. That must be the case here. Frontier Flight 502 radio check. He's probably sleeping. But I want to make sure, so I'll disconnect and reconnect. Sometimes it works that way. Radio check. Line of clear. Oh, okay. So yeah, sometimes, as you can see, thank you. As you can see, sometimes you need to disconnect and reconnect. I got a question. Are you working for a clearance tower and departure for LAX? Affirmative. Alright, so we'll listen to the weather information here real quick. This is information pop-up. 13530. Web 040 and 3. Visibility 10. 6,500 scattered. 14,000 scattered. Temperature 24. 2.21. Altimeter 2978. Simultaneous ILS approach is in progress. Runways 24 right and 25 left. On exit, the visual approach will be provided. Simultaneous visual approaches to the runways are in progress. Parallel approach is in progress between Los Angeles and Auckland airports. Simultaneous instrument departures in progress. Runways 24 and 25. Notices to airmen. West helipad closed. Advise on initial contact. You'll have information pop up. Los Angeles clearance, Frontier Flight 502, ready copy. I fly to Las Vegas with Papa. Can't hear shit. Idiot. Well, I called him Los Angeles clearance since I'm getting clearance, but he's not a clearance, but anyways. Perhaps I'll try it again.
Los Angeles clearance, Frontier Flight 502, ready copy with Papa. Again. Elephant close to 500. Again. Was just fine just now. Radio check. My push button for some reason doesn't work, I think. Oh, that's what's up. I have to press on that panel in order for... Oh, come on. I have to stick to that panel every time I have to press that key. Los Angeles clearance, Frontier Flight 502 with Papa ready copy. I fire Las Vegas. Still not. That was Frontier Flight 502 is requesting the clearance. That's A firm 502. Alright, he's looking up our clearance, I guess. They're going to follow through the IFR clearance. Verify that was Frontier Flight 502. Frontier Flight 502, that's us requesting clearance with Papa. Frontier Flight 502, roger. Clear to the Las Vegas McCarran Airport. The Ocean 8 departure, mice in transition as filed, climb via SID, squawk 4730. Frontier Flight 502 clearance filed to Las Vegas Airport via Ocean 8 departure, mice in transition. Climb via the SID, squawk 4730. Frontier Flight 502, reback correct runway 25 right, advisory to taxi 8 is top of current. Will advise 502. Alright, so squawk 4730. And climb via the SID, that means that it's all good. So we are on RNF departure. So our initial here 17 as it's posted on chart. And the boarding is complete. So we can get that performance ready. And don't forget that part here. Changed a little bit, so I'll just cross-check with our flight plan for altitude. Approach 316 here, I'd like to pick up my FR to Phoenix with Papa. 0316, SoCal departure, clear to the
Phoenix Sky Harbor Airport as filed, climb via SID, squawk 4750. What's it doing in the box? Terminal 316, you're back correct, runway 25 right, faster than taxi. LAS, short flight. Estimate, and that was 5. What was that? 57. $5,700, taxi fuel 400. Oh, my bad. 5,700 here. I was looking at that like, what the hell? 13.5 here. And for the 1277. 1277. It doesn't matter on as long as we match for that part here. That's good enough. Update the weather for 25 right, and let's see, we'll get optimum here. To me, Flex 5.3 is looking good. So that's configuration 1. Air condition is off. So what we'll do at this flight, we'll keep APU running and get the air from APU without Approach Turbo 316. turning off the packs for the passenger comfort. Turbo 316, runway 25 right at Foxtrot, taxi via Bravo, altimeter 2978. Bravo 2978, Turbo 316. Also for gross weight center of gravity 263. Approach, good morning, American 71. Information, Papa, Pride, part of Philadelphia. American 716, SoCal departure, good morning, clear to the Philadelphia Airport, Ocean 8 departure, Las Vegas transition as filed, climb via SID, squawk 4735. Up 5. Clear to Philadelphia Airport by Ocean 8 departure, Las Vegas transition, we'll climb by the SID, departure with team squawk 4735, American 1016. And for the speeds, American 716, read back it's, correct, runway 25 right, into South 38341. Current advisory taxi. and for the thrust reduction, it will be 1,600, acceleration 3,100. Since we got only flap 1, so it's not a problem for us. Okay, so performance is set. As usual, I need my checklist here because I don't have one. Start APU here real quick. They're probably really hot over there. I totally forgot about air. We're ready to close up.
that door out of the way. Gate, I mean. Oh, it was out. Was it? Yeah, it was. Okay. Okay, so above the line, calibration complete, gear pins and covers, parking brake is on, chocks removed, get that external power disconnected here. Signs on auto, 8 years nav, fuel quantity 13.5, tail data set by reference. Approach Trevor 316, just short of runway 25 right on Bravo, ready for takeoff. Trevor 316, flight heading 230, runway 25 right, clear for takeoff. 230 and clear for takeoff. Let's get pushed out of here. Facing east. That should work. It's above, to the above, TA. On. Hello, Captain. We are ready for pushback. And below the line, windows, doors closed and locked, beacon on, thrust levers idle, parking brake is set. Launching gear. Departure check completed. Flight estimate inserted. My hand Parking rest. brake. Okay, we're clear. Release parking brake. Brake is off. All engines clear. Start that wheel. Okay, the start sequence will be 1, then 2. And I will turn off my microphone. Привет, привет, принципиальный. I will switch off my microphone for the moment of start so you can guys enjoy the sounds of start. Only I need to remind myself to turn it back on. Turbo 316, squawk my Charlie, please, if you're not. Set parking brake. Turbo 316, thanks, radar contact, altitude intake 2,300, climb and maintain 15. Go into Unlocking gear.
Okay, what I will do is I will taxi on number 1. So, switch off APU bleed for now and open the crossfeed valve so we can get both packs on. Electric pump is on, and taxi on single engine here. Because it's quite long taxi, I think. So. Plus these engines, they're really good with warming up, not as IAE. Alright, let's get back to the business. And after start checklist will be after number 2 will get started, as well as flight control checks and everything. Los Angeles ground, Frontier flight 502, ready taxi. Check. Frontier flight 502, ready to taxi with Papa. Frontier flight 502, ready to taxi with Papa. Frontier flight 502, runway 25 right at Foxtrot, taxi via Bravo. 25 right at Foxtrot via Bravo, Frontier flight 502. Clear in the right, clear in the left. Brake is off. Okay, let's go. Aircraft data is Quebec current, Los Angeles, altimeter 2978. Quebec is current. Compass 5772, squawk 4676. Hotel approach American 716, ready for taxi with Quebec. Terminal 316, climbing on American Space, LA Center offline, radar service terminated. Frequency change approved. Clear in the right, clear in the left. All both clear.
American 716, follow the A320 ahead of you, runway 25 right at Foxtrot, taxi via Bravo. American Bravo, Foxtrot for 25 right will follow the Frontier. Recalculate anything because it's pretty much full length. It's one taxiway prior to full length, so flight control check. Full right, neutral, left. Up, neutral, down, neutral, rudder check later, and it's clear, it's set, rudder trim is good. After start checklist. NTI is not required, income status, so we can check pitch trim set, rudder trim zeros. Status checked, normal, and both here is checked normal. Here's come to Foxtrot. Taxiway if somebody's going straight from this way. Okay. Okay, so like I said, we'll be using APU bleed. So we don't need to turn off any packs.
list. Flight control check, flight instrument check, briefing, whatever. Flap settings, count 1. V1 38, VI 38, V2 41, flex 53. You can memo TO no blue. Below the line, cabin crew advised. Center flight 502, RNF to Docker runway 25 right, Foxtrot clear for takeoff. Clear for takeoff, 25 right, Frontier flight 502. Make sure I heard my transmission. Because last time, there you go, I need to press all the time on this computer. My radio was acting up on the Frontier flight 502, clear for takeoff, 25 right. Thank you. Alright, clear for takeoff, so we'll do a rolling takeoff here. Landing lights on. Approach 0316. Did you clear me up to my cruising altitude? 0316, I turned over your dim comms, so you can do that on your own. 162.8 and get ready to service terminated. Alright, going to 162.8. Have a nice day. Thanks for your help. You do. Times settings. Okay, confirm 25 right. Confirm. Oh, it's really uncomfortable to do that, but it's okay. Come on, flex. Not. One, two. Pause the line, route. 716, ready to go, short Foxtrot. American 716, runway 25 right, front line and wait, French on space. 5 right, American 716. You can never just do climb without hesitation here. That's what sucks with this model. Cross climb. Everything going on. The foam, the cross levers, cross climb, climb net. See, I need to fix this thing to fix the gates because it's always a problem. I can never go to climb mode easily or to flex mode. It's always a problem. But it comes like that with default. So I guess their default settings are not good enough. Because by default their airsoft, for example, works perfectly. So. Climb check. Landing gear up. Lights, flaps, retracted, backs on.
American 716, hard after Docker, runway 25 right, clear for takeoff. Very clear for takeoff, very clear for takeoff. I'll ask him if we can get direct to Cal. SoCal departure, Frontier Flight 502, with you climbing through 7,700 for 170, and can we get direct to Gale, Charlie Alpha, Hotel India Lima? Frontier Flight 502, one better, clear direct, Meissen. Oh, that's even better. Direct Meissen, Frontier 502. American 17 radar contact on the maintain 15,000. That's even better. 15,000, American 716. Direct Meissen, have set. That's how you save fuel, guys. And time. See, I wonder if my other words. See, it's stuck. I don't know what. Jesus Christ. The whole thing is just crashed, I guess. Yeah. Never had that problem before. I wonder what's wrong with this thing, because it's just by default. I downloaded it and it just happens like that. We're above 10,000 feet by itself. Frontier Flight 502, leaving American Space, LA Center offline, radar service terminated, frequency change, advisory free fall. So long. Alright, flight 290, restricted, center is offline. Frontier Flight 502, climbing on American Space, LA Center offline, radar service terminated, frequency change free. Frequency change approved, Frontier Flight 502, thank you, reserved. Alright. I hope you heard this one. Now I know something's got to be done with this thing, because I have to click this window every time I need to make a transmission online, so that's not good.
Is there any I'm sorry guys for not answering your questions because I was quite busy, as you can see. For the plans for MD-80 sounds, rotate MD-80, yeah, in future, but there's so many sound packs right now that already due to come out, so I cannot speculate on the dates or anything like that. Where are we going? We're going to Las Vegas, glorious Las Vegas, and then after, I don't know. American 716, climbing on American Space Valley Center offline, radar service terminated, communication approved, yeah. Green covered. Yeah, so there's no way we will climb to 290 before Meissen, because Meissen has a constraint at 240, I think. Yeah. So we'll just climb to whatever it says here, and then start a descent. Руслан, привет. На стримчике. Я тут и по-русски тоже веду. Но когда наши заходят, сейчас что-то наших нету почему-то. Все англоязычные. Но в основном что-то сегодня. Видно, все гуляют, пятница там или что. Да, пятница. Сколько у вас времени сейчас? По идее, должно быть где-то около 19:22, наверное, да? Ну, они все, короче, вот уже вопросы задали. Тут уже даже, в принципе, нечего по-английски говорить. Поэтому я, наверное, остаток стрима буду просто по-русски уже вести, потому что задолбало по-английски говорить. Конечно, было определиться с самого начала, но, блин, тут такое дело, большая аудитория, это 18:22 в Минске, да, по московскому это, наверное, 19:22. Я надеюсь, ты помнишь еще Microsoft Flight Simulator 98, с которого там что-то мы еще прикалывались у тебя на хате, когда разъебывали эти самолеты. Вот куда ушел прогресс с 98-го, в какие дебри, да, по тому, как это выглядит и насколько это все проработано. Ну вот, чтобы ты понял, этот аэробус А320, он просто 1 к 1 работает как настоящий. То есть тут даже отказы есть и все дела. Все работает полностью. О, у меня электрик памп включен. Вот я дебил. Надеюсь, что больше ничего не включено. Вот такие вот вещи, как я хотел сказать ебля. Ну да, ебля, вот с этими рычагами, рудами, что я их не мог поставить, то, что они плохо настроены. Вот всякие такие вот
отвлечение, и получается, что забываешь что-то. Ну, это, честно говоря, этот electric pump, он еще такого сильного там не дает. Поэтому it's okay now. Ну вот у нас, короче, 2.4.0. Выше мы не поползем. Поменяем тут это дело. К сожалению, тут уже нельзя такое делать. У меня стримчик. Не, ну я как бы на пару стримах я там дичь всякую творил, когда уже делать нечего было. То есть, ну, я начинаю как бы за здравие обычно, а заканчиваю уже всякой дичью. И, ну, то есть один полет нормальный надо сделать там с точки А в точку Б. Вот сейчас уже видно на нашем navigation дисплее. Это уже arrival, то есть это Лас-Вегас там. Вот. Поэтому тут недолго лететь осталось. Как бы иногда хочется, ну, люди, которые смотрят эти стримы, они хотят, чтобы все идеально делало. Ну, то есть им это нравится смотреть, как кто-то задротствует. Но это тоже прикольно, в этом свой есть сок. Но потом, когда у меня, например, был какой-то стрим, там, 9-часовый или 8-часовый, я под конец начал просто уже хуйню всякую делать с этими самолетами. Ну, кстати, иногда они тоже дичь всякую гонят. Вот как-то вот у нас этот ураган, который был в Хьюстоне, да, и я полетел туда, прям в Хьюстон. Хотя там все рейсы отменены были. Я полетел ну, естественно, в симуляторе. И попал в такую какую-то пиздотряску, что меня просто самолет свалило. И, короче, я вписался куда-то тоже. Ну, было весело. Потому что здесь погоду показывает всю реальную. То есть вот эта вот вся погода, это реальная погода подкачивается. Все температуры, ветра, там облака, короче, вся эта канитель. То есть, если там будет, скажем, ураган, да, или торнадо, то он будет и здесь. То есть, вот оно показывает прям все, что происходит. Довольно-таки быстро мы долетим. Раннее утро у нас. Можно расслабиться, попить кофейку. Пока что еще. Хотя тут уже скоро 40 миль уже снижение. Поэтому тут особо не расслабишься. Ну там легкий заход. Все на автомате. Как там с аудио? Все слышно? Голос там, симулятор. Ничего добавить, прибавить не надо. Надеюсь. Можно шторочку закрыть. Покемарить. Так, ненужную информацию убираем. Кипек. Ну там, наверное, будет 26-я левая, скорее всего. Что-то мало сегодня человек на стриме.
такой вот заходик у нас. Макарон. Лучше все это дело заранее все подготовить, чтобы потом не бегать в шоке. Так, значит, performance. Все это дело заполняется сюда. Ветер по нулям, нет ветра там. 29 градусов тепла по Цельсию. И NDA у нас 2260. 6, ну, 6, вот. Еще привязывать пока ребят не будем. Вроде все тихо и спокойно. Очень быстро мы долетим. Хорошее стремление они нам дали сразу. Я думаю, что через 15 минут мы будем уже в Вегасе. Получается, наш полет 35 минут займет этот самый. Интересно, как мой прогноз. На 59. Ну да, close enough. Он пишет, что 17:59. Типа еще 30 минут, но это неправда, потому что мы вот это вот все дело не будем облетать. Мы возьмем, короче, там, шорткаты такие всякие. Из-за угла выйдем. Такой вот длинный заход нам вообще ни к чему. Мы свалим где-то отсюда на шент, на эту точку. И зайдем быстренько. Облачка, нужно пристегнуть все. И первый констрейнт я даже сразу до 8 поставлю, чтобы особо не заморачиваться. И наш пресловутый электрик бас, как его называют, делает сам все за меня. Практически. Так, у меня аудио вообще есть. Уно. Да, есть. Вот наш белый банан. Это у нас top of descent, так называемый.
В общем, кто не в теме, вы увидите, как проработан этот аэропорт. Тот был в идеальности проработан. Это от компании FSlabs. И куда мы летим, тоже будет идеально проработан. Пора работать. Без подлокотника. Нужно ноги еще сюда поставить. По-прежнему никого нету в Лас-Вегасе пока что. Народ спит. Хотя Лас-Вегас никогда не спит. Чумачечий город. Ну, надоедает, честно говоря. Вот первый раз сюда приезжаешь, такой ажиотаж. Ну, это для всех, наверное. О, Лас-Вегас, Лас-Вегас, кайф, кайф. Второй раз еще тоже более-менее. А потом уже как-то надоедает. Там только деньги тратишь, все. И жарко очень тоже, кстати, постоянно. Как в духовке, даже ночью. Пустыня. Здесь бы стремление взять. Но поскольку там никого сейчас нету, я наверняка смог бы. Но это опять все перерасчитывать нужно, а мне лень. Поехали вниз. Я напоминаю для тех, кто только, может быть, присоединился, то, что это CFM пак, который от компании Blue Star Simulation, который будет выпущен скоро, на днях, я надеюсь, для модели FSlabs A320. Надо бы вывалить спидбрейки. У нас там constraint 2.5.0. Надо бы еще немножко замедлиться. Наверное, авиасимулятор это самые нудные стримы из всех игр, я думаю. Хотя нет, там есть еще какой-то Евротрак симулятор, вот это нудятина полнейшая. Тут хоть что-то происходит, а там просто рулишь по дороге, как будто людям не хватает езды в реальной жизни. Так, и у нас Баро 2999.
Approach checklist. Привязаны, все отлично. Approach checklist. Briefing confirming and status check. Seatbelts on, barrel set, MTA set, engine mode selected, normal. Approach checklist complete and briefing. We'll expect runway 26 left for arrival. The weather is insignificant, is normal. Localizer 111.75, approach course 259, touchdown zone elevation 2069, port elevation 2181. East approach climb to 3100 and climbing right turn to 7000 direct. Hold of VOR and hold, continue climbing, hold to 7. Vegas Tower 118.75. My bad, 119.9er for 26 left. And our final approach fix is railing at 3800. That's what we will be aiming for. Гоняем наш констрейнт, поможем ему слегка. Alt constraint. Следующий у нас констрейнт кипек 13000, тот же самый, та же самая скорость. Все это сделано, потому что мы вот этот вот риф, горный массив перелетаем, и дальше в низине будет Лас-Вегас. Мы сейчас увидим. Даже можно включить terrain. Вот они, горушки. Следующий констрейнт после Ипек Юми 11230 узлов. Да, вот когда долго не летаешь, убегают некоторые такие вещи от тебя. Всякие мелочи. Особенно в спешке какой-нибудь. Спешка здесь вообще ни к чему. Так, значит,
чтобы получше это все дело изобразить, прилетим мы на Релен на 3800. Но у нас есть constraint Sunset 8210 и Kim 8210. Потом можно просто свалиться вот так вот на Прим. Ну, я бы лучше до Кими это все сделал. Слишком большой облет получается. 17:44. Это время АЗУ. И вон в той долине мы уже увидим Лас-Вегас. Style, descent, alt, constraint. Ночью, когда в Лас-Вегас прилетаешь, очень красиво. Честно говоря, я даже не знаю, я улетал днем с Лас-Вегаса всегда, вот ночью прилетал постоянно. Темень, где вот эти горы и пустыня, ничего не видно, и потом раз такое зарево огней появляется из этих сопок. Очень довольно-таки интересно. Над нами там пролетает. Так, чтобы успеть на этот Релен отсюда, лучше сразу начнем performance, activate, confirm. Заведемся. График какой-то, кстати, у нас Левис прилетает на 25-ю правую. Нам не должен мешать. Напишем тоже.
писать уже. I was fixing your runway. Что? Я его не вижу, но сейчас посмотрим, я попробую крыло включить. Тогда я увижу. Пока что он вообще не показывает мне. Что там происходит, ребята? Так, короче. Будем писать 800. Type 1, speed check. Я думаю, что он далеко. Вот получится шен тогда 4900. Из-за этих гор сложно с этим делом. Где потерять. Можно уже начать. 1000. Да, успеем потерять.
Check. Plan 3. And up to 2000. check. Landing checklist. Cabin crew advised, auto throttle, speed, econ manual, landing no blue. Landing checklist complete. Channel continues. Pilot is off. One thousand. Check stable. $400. $300. 100 above. 100. Minimum 40. 30. 20. Retard. Retard. 5. Manual braking.
самый дальний терминал. Кстати, вот другой тип IAE 500, он веселее катится на одном движке. CFM он послабее. Даже подгазовывать надо. Реально рулить, наверное, сложнее, чем кататься. Ну, кататься сложнее, чем это самое, чем лететь. На самом деле. Для меня, по крайней мере. На треноке тоже, когда я ехал, руление больше концентрации занимает, чем простой заход, допустим, с прямыша. Нет, это было неправильно. Так. Гадаем. Блин. Как пойти обратно? Придется опять ревок сделать. Текс. Это надо было просто в карту смотреть, а мне лень, как всегда. Может быть, вот это. Нет, тоже. Сейчас я посмотрю, как это. Гейт. Попробуем так. Я ж, по-моему, уже смотрел. Вот конкурс. Вот. Я его и не заметил сначала. Все.
set. Оставайтесь на своих ебаных местах. Еще вдохнем горячего лас-вегасского воздуха. Кондей. Не будем улицу отапливать. В смысле охлаждать. Parking checklist. APU bleed on, engines off, seatbelts off, external lights as required, fuel pumps off, parking brakes set. И включим GPU сюда, shocks in, parking brake as well. Все, прилетели. Это так. В общем, не знаю, если я полечу куда дальше. Наверное, зависит от того, что сколько людей придет в чарку, чтобы смотреть на стрим. Если еще народ подвалит и пишите, что хотите, не хотите, я еще могу один лайк сделать сегодня. Поэтому возьмем паузу, наверное, пока музыкальную. И если народ подвалит, я полечу дальше. Если нет, то тогда на сегодня закончим. Как это делать, если писать? Для инфы. Для инфы. Так, ну что, и как я уже сказал, я пока оставлю это дело, если народ придет.
Нафталин ФМ. Место рекорда. Муля, не нервируй меня. Мы с тобою встретились посредине лета. Были голубыми небо и цветы. Я скажу спасибо случаю за это, что передо мною появилась ты. Я свое смущение приукрасил шуткой и еще подумал про себя тайком, что тебя назвал бы только незабудкой, голубым и нежным солнечным цветком. Незабудка, незабудка, иногда одна минутка, иногда одна минутка значит больше, чем года. Незабудка, незабудка, в сказке я живу как будто, и тебя я не забудка, не забуду никогда.
Судьба нам выпала, что пришлось расстаться. Даже твое имя неизвестно мне. Только остается мне с тобой встречаться. Звездными ночами тает во сне. Я стою, волнуясь, телефонной будки. Телефон твой где-то мне нашли друзья. Набираю номер. Здравствуй, незабудка. Так всю жизнь хотел бы звать тебя лишь я. Незабудка, незабудка. Иногда одна минутка. Иногда одна минутка значит больше, чем года. Незабудка, незабудка. В сказке я живу как будто. И тебя я не забудка. Не забуду никогда. Незабудка, незабудка. Иногда одна минутка. Иногда одна минутка значит больше, чем года. Незабудка, незабудка. В сказке я живу как будто. И тебя я не забудка. Не забуду никогда. Можно об этом сказать очень просто, не добавляя почти ничего. Снится мне часто маленький остров, вы не ищите на карте его. И никуда, никуда мне не деться от этого. Ночь за окном, на дворе никого. Только к утру станет зорькой рассветною остров детства, детства моего. Вот я купаюсь в извилистой речке, чувствую сильные руки отца. И потому мне легко и беспечно, и потому плыть могу без конца. И никуда, никуда мне не деться от этого. Ночь за окном, на дворе никого. Только к утру станет зорькой рассветною остров детства, детства моего. Так, ну что ж, на сегодня, я думаю, хватит, или, по крайней мере, я посмотрю. Сейчас мне нужно отойти, поэтому я завершаю этот именно стрим. И по возможности, если будет время и возможность, я буду через 30 минут где-то и, может, сделаю второй. Поэтому этот мы завершим. Спасибо всем, кто смотрел и кто посмотрит в будущем. Все ссылки в описании к видео. CFM скоро выходит. Это был полет на CFM A320, еще раз с саундпаками от компании Blue Sky Star Simulation, которые выйдут скоро на днях, я надеюсь. Поэтому, если вы не увидели, надеюсь, что посмотрите в следующем выпуске. И see ya!